Hello everyone, welcome to Nitmahen Academy. Today we'll be start the new videos for subject chemistry. आपण या व्हिडिओमध्ये केमिस्ट्रीचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत एक्झाम मध्ये येऊन गेलेले प्रिव्हियस क्वेश्चन आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत बाळांनो. तर यामध्ये सर्वप्रथम स्टार्ट करूया सॉलिड स्टेट पासून. तर लक्ष द्या. सॉलिड स्टेट मध्ये म्हणजे आपण याच्यामध्ये 2008 हो 8 9 10 11 12 13 पासून 2013 पासून ते 2022 पर्यंत आलेले सर्व क्वेश्चन याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. याच्यामध्ये जरी तुम्ही एवढा क्वेश्चन पेपर जरी सॉल्व आउट केला तर तुमचे छान स्कोरिंग येऊ शकतात. हे जे फर्स्ट स्टार्ट केलेलं चॅप्टर आहे सॉलिड स्टेट, याच्यामध्ये जेवढे बी घटक दिले गेलेले आहेत क्लासिफिकेशन, डिफरन्स बिटवीन प्रॉब्लेम, सिल्वर, P4, डायमंड, NaCl, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरंट टाइप्स, हे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्या गेलेल्या आहेत. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर आहे आपलं सोल्युशन, स्टेट अँड एक्सप्लेन अंडर ऑफ बॉइल्स लॉ. ओके, याच्यामध्ये कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, ॲसिडोनी काय आहे, ॲडोगायडोज नंबर कोण आहे, इक्विलिफॉर्म कोण आहे, कॉन्स्टंट आहे, सोल्युशनचे डेफिनेशन, ह्या सगळ्या गोष्टीचे प्रॉब्लेम, मोलार मास देऊन सुद्धा प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह केले ते सांगितले गेले. मॅक्सिमम प्रिव्हियस क्वेश्चन जरी तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुमचे पर्सेंटेज जवळपास फर्स्ट क्लासच्या वर येऊ शकतात. प्रॉब्लेम येऊ शकतात म्हणजे येतात जर तुम्ही सगळे क्वेश्चन व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह केला असेल तर. ओके, एकदम व्यवस्थितपणे जर वाटलं तर तुम्ही याची स्क्रीनशॉट बी काढून घेऊ शकता जर परत परत तुम्हाला बघायचं जर त्रास होत असेल तर. ओके, पुढे जाऊया. व्हॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट आहे इथं जे दिलेलं आहे, व्हॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, असा क्वेश्चन आहे. थोडी क्रॉस त्याच्यामुळे ते कॅल्क्युलेट ती आहे, व्यवस्थित सोपं, बाकीच काही नाही. ओके, तिसरा टॉपिक आहे आयोनिक इक्विलिब्रियम, त्याच्यामध्ये तीनच क्वेश्चन या ठिकाणी दाखवले गेलेले आहेत. 2021-22 सप्टेंबर मार्च. ओके, केमिकल थर्मोडायनामिक्स हा सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे तुमच्या या केमिस्ट्री मधला. दिले गेलेले क्वेश्चन जरी केला तरी तुमचं एकदम सगळे चॅप्टर कव्हर होऊन जातील. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. त्यामध्ये प्रॉब्लेम दिले गेलेले आहे. Presidency, how many Faraday's and electric jar required the floor of 6 gram of problem theory and सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये included आहे. या इक्वेशनला आपण इथं कॅल्क्युलेट इनॉट करायचं. केमिकल कायनेटिक्स, रेट लॉ काय आहे, एक्झाम्पल, रिॲक्शन दिली गेलेली आहे, MCQ पण याच्यात इन्क्लूड केले गेलेले आहे. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय असतं, कॅल्क्युलेट द एनर्जी फॉर्म काय आहे, या सगळ्या गोष्टी. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन कायला म्हणतात ते पण झालं. त्या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शनची ऑर्डर फाइंड करायची. नेक्स्ट
element of 16, 17, 18 group. Structure draw करायचे त्याचे action of the dioxygen on calcium iron carbon disulfide. व्यवस्थित क्वेश्चन सगळे जर केला तर तुमचे पर्सेंटेज छान पैकी पडतील. Next, transition and inner transition element. Coordination compound. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये दोन तीन मार्क्सचे क्वेश्चन इन्क्लुडेड आहेतच. एखादा मार्क्सचा पण आहे म्हणा, जसं की ट्रॅट द IUPAC नेम ऑफ CO 5 टाइम्स ऑन कॉम्प्लेक्स, अशा प्रकारचे नाव. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह सगळ्याचा फेवरेट चॅप्टर सुरू झालाय. चॅप्टर फेवरेट आहे पण प्रॉब्लेम जमत नाही, रिॲक्शन येत नाही है ना. म्हणून प्रिव्हियस क्वेश्चन सगळे व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह करून जा. 4-5 क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा रीड आउट करा. रीड आउट केल्यानंतर सगळे व्यवस्थितपणे लर्न लक्षात ठेवून जा. यावर्षी पेपरचा थोडासा अंदाज टाईट असल्यामुळे सगळे लेकरांनी व्यवस्थितपणे अभ्यास करून जाणं गरजेचं आहे. अल्कोहोल, फिनॉल आणि इथर. What is the action of the dilute sulfuric acid under the pressure and ethoxyethane? व्यवस्थितपणे MCQ आहे इथे. aldehyde ketone and carboxylic acid. MCQ included. Reaction. Third chapter amine. Next, biomolecules. ते चॅप्टर हार्ड आहेत ना बाळांनो, त्याचे तेवढेच क्वेश्चन करा जेवढे तुम्हाला छानपैकी जमत असतात. म्हणजे हार्ड आहे म्हणून त्याच्या मागेच वेळ लावून बाकीचे जे जमायचे चॅप्टर ते जर राहून जातील तर खूप अवघड. त्यासाठी व्यवस्थितपणे जेवढे क्वेश्चन जमतात त्यांना पहिल्यांदा सॉर्ट आउट करा, त्याच्यानंतरच पुढच्या क्वेश्चनला येत नाही त्याच्यामध्ये डोकं टाकून काही फायदा नाही. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिमर केमिस्ट्री, चॅप्टर नंबर 15. चॅप्टर नंबर 16, green energy and nanochemistry. ओके, तर अशा प्रकारे छोटासा व्हिडिओ आहे जे तुम्हाला मदत होईल, त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थितपणे पहा, याचा अभ्यास करा, व्यवस्थितपणे तुमचा रिझल्ट येऊ. ओके बाळांनो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. त्यानंतरचा जो आहे व्हिडिओ फिजिक्सचा असेल तो तुम्हाला उद्या किंवा परवा 1-2 दिवसाच्या आतमध्ये तो तुम्हाला मिळून जाईल. आता आपण इथं विश्रांती घेऊया, थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच फॉर